Let's discuss the analytical method. Analytical method of vector addition. So vector addition I mean analytical method discuss korim, which is very famous. Parallelogram law hua. So last class I parallelogram law mane ki ami discuss korisilo. Parallelogram law ki bostu thake. So basically কি হবো suppose parallelogram okay, so this is vector A, vector B. If this vector B, then A vector to ki hobo B A hobo, then this is the resultant. The resultant vector kiman asile, that is R equal to A plus B. Okay, so now let's give some name. O here O P Q, I think not Q is this S. Okay, so it will a parallelogram hole. So it is vector A, it is vector B. So this vector is B, so therefore this vector is also B. Same vector A hoy. And then the resultant vector R equal to A plus B. That is from the parallelogram law. So now the question is that if you draw a normal from this here, normal এটা আঁকি এটা ঠিক আছে, S or পৰা তুমি normal এটা আঁকিছা N ত, and this angle is suppose theta. Angle তুমি কিমান ধৰিছা theta বুলি ধৰিছা, and this angle is again theta হ'ব. এই angle theta হলে এই angle তোমাৰ theta হ'ব, and this angle is alpha or beta, I think beta, sorry beta ধৰিছে ঠিক আছে. তো এই সৰু angle-টো beta, এইটো angle এই গোটে angle-টো কিমান theta, and this angle is also theta, because this angle theta হলে এইটো angle theta হ'বই লাগিব. Now let's prove something. It's very simple. So প্রথমতে চাব কি তোমাৰ magnitude of R we are going to calculate. তো প্ৰথমতে তোমাৰ angle কেটামান ধৰি আছে SPN, that is theta, then QON, that is also theta, SON, that is I think beta. Okay, তো প্ৰথমতে লিখিলো আমি angle কেটা কি হ'ব, SPN and QOP nahi or QOP. Okay, QOP, this is theta, A2 angle, R2 angle. So these angles are same. Then also we know that this is OP, the magnitude of OP kiman, factor to A, so magnitude is A, and this is OQ equal to PS equal to B. So these are the things given. Okay, so এই বস্তুগুলো তোমার গম পালো আমি, কারণ OP মানে A হবো, which is A vector to A হয়, but the magnitude to A হয়, OQ মানে কিমান B হয়, কারণ length to আমি কৈছিলো যেহেতু. So now from right angle triangle তোমার কেটা আছে SPN যেটো right angle triangle. তো তারপর আমি এটা বস্তু গম পাইছো কি যে or SNP কিয় লিখিছো, because you have to consider the right angle. So right angle means this is angle 90 degree, so SNP. তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি গম পাবা, এডাল perpendicular, this is base and this is hypotenuse. Okay, so SN by PS, perpendicular by hypotenuse is angle theta, so sin theta আহিব. Okay, so ইয়াৰ পৰা তুমি SN টো ক্যালকুলেট কৰা. SN মানে কিমান হ'ব, PN sin theta. So PN মানে এতিয়া কিমান হল PN, or SN মানে sorry PS হল, PS sin theta. So SN means PS sin theta. So PS মানে কিমান B আছিলে, SN এর ভ্যালু কিমান B sin theta. Okay, is it clear? So from this right angle triangle, the SN by PS equal to sin theta. So SN মানে কিমান হ'ব PS sin theta. তো PS মানে কিমান আছিলে B asile, to B বহাই দিছো, তো B sin theta, SN equal to B sin theta. So similarly from the same angle
আৰু আমি ক'ব পাৰো কি তোমাৰ suppose pn by ps so base by hypotenuse pn by ps কিমান হ'ব cos theta হ'ব না cos theta হ'ব তো pn মানে কিমান আহিলে pn equal to ps cos theta ps ৰ ভ্যালু কিমান again b তো pn ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব b cos theta okay so b cos theta is it clear so this is the ps cos theta pn by ps that will give you cos theta from this triangle right angle triangle so similarly sn by ps মানে sin theta so it's a very simple trigonometric concept belek concept yet ami use kora nai now you have to use the Pythagoras theorem so first you have to keep in mind these values sn aru pn value tumi monot rakhibo laibo okay amara mosi disu okay now Pythagoras theorem to ami use kori diu so when you use the Pythagoras theorem to triangle ONS eto ki triangle eto right angle triangle na eto ONS so here Pythagoras theorem use korle kiman hobo OS square equal to ON square plus NS square okay bhalke sotar kaam to thik ase so now ON square মানে কিমান ON মানে কি OP plus PN OP plus PN square plus কিমান NS square okay now things are clear so what is the value of OP A পাইছিলো PN ৰ ভ্যালু কিবা তুমি পাইছিলা অলপ আগতে কিমান পাইছিলা B cos theta whole square plus what is the value of NS or SN or NS the same value what is the value B sin theta so B square sin square theta because you have to square it okay hoi gol bostu kini clear okay so A plus B cos square theta plus B square sin square theta palo now what is OS square মানে কিমান R square ta mane R square equal to ei value kini ami pai golu ঠিক আছে so now again solve it simplify kora aro to R square mane kiman OS square R square equal to A plus B A square plus B square cos square theta plus twice AB cos theta plus this is B square sin square theta if you simplify more now one thing is clear that diagram to moi ekane erase kora na kan bujibole lagibo tomak ekane moi koisu so we are going to calculate the magnitude of r vector so now b square jodi common loa then b square common hole cos square plus sin square hi jabo so this will be like this a square twice ab cos theta plus if you take the b square common then ki baba cos square plus sin square na cos square theta plus sin square theta okay so now you can write a square plus twice ab cos theta so ekhini mane kiman 1 hoy gol na so you have to remove 1 so r square mane kiman palo a square plus twice ab cos theta plus b square theta ta mane r square mane kiman a square plus b square plus twice ab cos theta okay so this is the value of r square now what is the value of r what is the value of r r value kiman hobo root over a square plus b square plus twice ab cos of theta ঠিক আছে so that's all about the okay so this is the resultant vector so ei formula to important tomar resultant jitu vector formula okay so now ami ketaman condition use korim special condition we have to discuss some special condition if what is the theta to tomar ki asile angle between a and b হয় না আমি কেনেকে আঁকিছিলো ভেক্টৰ এনেকা আঁকা নাছিলো জানো this is a vector this is b vector if this is also b vector same angle ইয়াৰ দুটা angle কি আছিল theta আছিল তো theta to a আৰু b ৰ মাজৰ angle so if the angle special case তোমাৰ আছে
if theta equal to 0 যদি অ্যাঙ্গেলটো 0 হয় the angle between A and B then r কিমান হ'ব cos 0 means 1 so that will give you a square plus b square plus twice ab cos of theta. Okay, so this is the sorry, not cos of theta, cos 0 means 1, 0 bohai dim yat 1, so this is the formula of k, a plus b square square root cancel dabo kiman hobo a plus b, so r equal to a plus b. So here about vector diya nai, I have not given the vector above this, so that means this is the magnitude of resultant vector and this is the magnitude of vector a, this is the magnitude of vector b. Now if there is an angle theta, so this is the formula. Okay, দুটা ভেক্টৰ মাজত যদি angle theta হয় তাৰ যিটো resultant vector তাৰ magnitude কিমান হ'ব এইটো হ'ব, ভেক্টৰ লিখিলে তো ডাইৰেক্ট হৈ গলে হয়, so আমি magnitude calculate কৰি আছো. Similarly যদি angle টো তোমাৰ যদি 90 degree হয়, if the angle is 90 degree, suppose if the angle is 90 degree, if this angle is 90 degree, then cos 90 equal to 0, so এই টার্মটো কি হৈ যাব তাৰ নাইকিয়া হৈ যাব, so কিমান থাকিব r equal to root over a square plus b square. Okay, so similarly if so theta equal to 90 হলে r equal to কিমান আহিব root over a square plus b square. Again general formula কিমান আছিল twice ab cos theta. Okay, so theta to 90 বহাই দিব 0 হৈ যাব, তো এইটো থাকিব. So again theta যদি 180 degree হয় তাৰ মানে দুটা যদি অপোজিটত থাকে then what will happen, r equal to কিমান হ'ব a square plus b square plus twice ab cos 80, cos 80 মানে কিমান -1, so that will give you minus twice ab. Okay, so itu car formula a minus b formula whole square, so cancel the by to a minus b, so if theta equal to 180 then r equal to a minus b. Okay, so that's all about the analytical method. So how can you solve these vectors? Okay, thank you. Let's discuss some numerical. So one numerical is that a body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second due to east and other 40 meter per second due north. Find the resultant velocity. তার মানে তোমার এটা বডি এটা আছে, কি দুটা ভেলোসিটি তোমার দিয়া আছে, ঠিক আছে, মুভিং ফ্রম ও, সাপোজ ও পৰা স্টার্ট হৈছে, সো দুটা ভেলোসিটি দিছে মানে কেনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ, তো ও আছে তোমাৰ, সো এটা ইষ্টত দিছে এটা নৰ্থত দিছে, ভি এ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে, সো ইয়াৰ কম্পোনেণ্টটো কোনফালে আছে 30 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড, দ্যাট ইজ এলং ডিউ ইষ্ট, সো ডিউ ইষ্ট. ওকে, সো ভি এ মানে কিমান ও এইটো ধৰিছো আমি এইফালে আছে সাপোজ ইষ্ট, আৰু এটা কিমান দিয়া আছে ভি বি দিয়া আছে, ভি বি ভেলোসিটি তোমাৰ দিয়া আছে 40 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ডিউ due north. Okay, this is VB. Okay, so that means what happened, VA vector equal to কিমান তোমাৰ ধৰা হৈছে OA vector, এইফালে তাৰ velocity কিমান 30, এইফালে কিমান 40. Okay, so this is the direction east, this is কিমান north, ঠিক আছে, south west, so eastৰ ফালে ইমান velocity গৈ আছে a, আৰু VB টো তোমাৰ কিমান vector টো কিমান হ'ব OB vector. Now you have to find out the resultant vector. So very simple, this is the resultant vector. And now the thing is that what is the formula of the resultant velocity? So amar tat ki paisilo ami formula to tomar very simple. Tat ami ki paisilo v and vb value gom pala. R equal to kiman paisilo if there are two vectors are there, a square plus b square plus twice ab cos theta. Okay, now if you consider VA and VB, VA is one vector and VB is one vector, then suppose the resultant is V, resultant V হয়, resultant ইয়াত R আছিল ইয়াত V ধৰিছো, then what is the value of A মানে কিমান হ'ব ইয়াত VA হ'ব, VA square, এইটো কিমান VB square হ'ব, twice VA VB cos theta. Okay, ঠিক আছে, cos theta হৈ গল. Now what is the theta? Angle between A and B. So that means angle between VN and VB. ইয়াৰ মধ্যে angle কিমান 90 ডিগ্ৰী হয়, A ফালে আছে একদম পুৰা 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে,
তাৰ মানে কিমান হ'ব cos 90 degree. If there is cos 90, then V কিমান হ'ব? V value, what is the value? 30 square. PV 40 square twice 30 into 40 cos 90. Cos 90 is 0. Okay, so that means what is the final answer? The resultant velocity is 900 into 1600 plus 0, because cos 90 is 0, that time will be 0, so that will be 2500. So 2500 means the root over 2500 is 50. So the resultant velocity is 50 meter per second. Okay, so this is the resultant velocity, 50 meter per second. So in this way you can calculate the resultant velocity. So one more problem is there. The problem is that, okay, two forces whose magnitude are in the ratio of 3.5 give a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force. Okay, so there is a ratio is given between two forces. So two forces whose magnitude are in, two forces are there. Suppose the forces are P and Q. Two forces, their ratio is given. P by Q equal to 3 by 5 is given. Okay, and give a resultant of, and their resultant is given, that is 35 Newton. Resultant is given. The angle of the inclination is 60 degree. The angle between P and Q is 60 degree. So you have to find out the magnitude of each force. Okay, so theta is also given 60 degree. The magnitude of each force, how can you find out? Because P by Q equal to 3 by 5 na. So suppose the value of P is, let P equal to kiman hobo? X 3x and Q equal to 5x. Okay, so now what is the resultant? R is always equal to, here you have to consider P and Q, don't have to consider A and B. Okay, these two forces the resultant R, suppose, then the formula is P square plus Q square plus twice PQ. কিমান হ'ব এইটো? Cos of 60 degree. Okay, now what is the value of R? So R is 35. So put the value of R in the right side. P value means thrice x square, it's 9x square, 25x square, 2 into P into Q, 2 into 6x, 30x square. Cos 60 means, I think the value of cos 60 is half. Okay, so this is the final. So you can choose this. If you solve this, 15, 40, 49x square, 35 equal to 49x square. Then 49x square means 35 is 7x whole square. This get cancelled. This 7x. So 35 to 7x. So x equal to 5. Okay. So x equal to 5. So that means what is the value of P? P equal to thrice x. 3 into 5. That is 15 Newton. And what is the Q? That is 5x. So 5 into 5. So that is 25 Newton. Okay. So these are the answers. Okay. There is a 15 Newton. This 25 Newton. So in this way you can solve this numerical, because the ratios are given. So you have to find out the numerical. Okay, so we'll discuss some defined problem in our next class.